Namaskara. So I flew to Namma Bengaluru last week for a short performance there. Hello. आता मी झालेली रेडी for my performance today at Lokmat Surjyotsna Awards in Bangalore, as I have a chance to perform my original songs. त्यातलं तुम चतुर सुघर आहे किंवा आत्ताच काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालेलं शारदे हे गाणं खूप सुंदर गाणं आहे, तर ते पण मी आज गाणार आहे. So Bangalore has one of the finest audiences across India and it's such a pleasure to perform for them. And I also had an honor to meet Kunal Ganjawala sir and Raghu Dixit sir. My god, they're both so humble. आणि आता हा बँगलोरचा फेमस ट्रॅफिक ओलांडत आम्ही पोहोचलो इंडियन म्युझिक एक्सपिरियन्स म्युझियमला. इट इज वर्थ व्हिजिटिंग. खूप सुंदर केलं आहे. इट इज व्हेरी वेल क्युरेटेड and you should keep one full day to properly experience it. And we need more places like this in India. हे बघा, इकडे विविध गुणदर्शन सुरू आहे. This whole experience starts with a beautiful introductory film. This was my favorite experience here. They had a wall full of Indian folk instruments and they had put up a screen there so that you can listen to how each and every instrument sounds. Beautiful, isn't it? And can you guess what this could be? And of course, हे सगळे माकड चाळे तर झालेच पाहिजे, नाही का? And then we went to see the cherry blossom trees. Another thing Bangalore is famous for. I know for a fact that they are not real cherry blossom trees, but तुम्हाला त्याचं खरं नाव माहिती असेल तर नक्की सांगा. आणि हा अथक परिश्रमानंतर केलेला व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच माझ्या पेजवर बघायला मिळेल. नक्की बघा. And now it was time to go back. Thank you for being so lovely, Bangalore.